Sziasztok, srácok, mindenkit szombaton délután. Elnézést kicsit tovább tartok kezdésért. Sajnos úgy tűnik, hogy az új géppel probléma van. Még nem tudom, hogy micsoda, de ki fogom deríteni. Remélem jól telik eddig a hétvégétek, és üdvözlök itt mindenkit. Hogwarts Legacy-val kezdjük a napot. Nem vagyok még biztos benne, hogy végig Hogwarts Legacy lesz, vagy valamikor Balatomára fogunk váltani. Nagyon remélem, hogy nem lesz még egyszer problémája a gépnek. Lehetséges, hogy a memória a gépben rossz. Ezt még majd le kell tesztelnem a nap folyamán, ma nem igazán volt rá időm. És csak köszönöm szépen a... hülye vagyok. Szóval, Taratlon, Gabriel, Ricsi, Dina, üdítjük az első, neked is, felhozz neked is, és köszönöm szépen a türelmet, srácok, mert igen, egy kicsit lassabban kezdődött most a stream. Szóval, adjuk abba a játékot, hogy lejártuk az első próbát, és sikerült valamennyi információt megtudnunk az ősi ilyen varázslatokról. Ugye rájöttünk arra, hogy, vagyis elmondták nekünk, nem rájöttünk, hanem elmondták nekünk, hogy több próbán kell átmennünk, ami valószínűleg azzal van kapcsolatban, hogy a régi professzorok vagy használói ennek az ősi mágák, ugye a képeken vannak, ők hogy jelennek meg, és előtte megpróbálunk rájönni arra, hogy mégis mit akarnak egyáltalán elérni a goblinok most jelen pillanatban. Vagy csak a game nem optimalizált még mindig. Nem, sajnos tegnap is volt egy crash az Astronír alatt, és ma is volt egy crash, és úgy tűnik, hogy egy memory, vagy egy driver akad össze valamivel, vagy pedig egy memória szekvencia korrupción van, ezt még le kell ellenőriznem, ha egyszer vége lesz a streamnak, akkor majd nekiülök, vagy majd holnap valamikor a nap közben. Ha memória probléma van, akkor lehetséges, hogy ez ugye a keddi stream nem lesz megtartva, de ez még messze van, és ott is sok vízre fog folyni a hátamon. Szóval folytassuk, abba hagytuk. Szóval ugye a Free Broomstick-be kell elmennünk, ahol láttuk, hogy volt egy olyan goblin, akivel lehet, hogy tudunk majd beszélgetni. Előfordulnék. Na jó, de az Astronír az nem Unreal 5-ös. Nem is ki a tévedek. Hello there. Revelio. Nice to see you. Let me Revelio instantaneously. Ez fönt lenne? Valószínűleg ez fönt van. Pillanat, fönt össze kell szednem egy papírt, aztán... De ez itt csinálja. What? Még föntebb? Még mindig föntebb. Ja, zárt ajtó. Szuper, jó, semmit nem mondtam. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. Then I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. Vagy ma nem fog tudni streamelni. Ez is működhet. Hogy... ahogy gondolod, rendszer. Bocsánat, csak... Jaj, még mindig fut a játék. Persze, hogy fut. Pillanat. Átjövök ide beszélgetni veletek, hogy így jó legyen, még ezt a szart ne próbálom összeszerelni. Elnézést. Annyira tipikus. Az ember neki, hogy jól van, akkor most nekiülök streamelni, jó lesz, minden frankon fog működni, crash! Jó? Na, végre rájöttünk, hogy a játék az működik. Stresszmentes, szép jó estét, hát beadó buli. Stressz az nincs, crash az van. Felébe csinálom. De ütőt bedobulni jó szokat, neked is huncur busó. Jó szokat mindenkinek. Igen, Taratlon remek kezdés. Hát reméljük, hogy nem fog még egyszer oda pusztulni.
Hogyha most folyamatosan crashelni fog a game itt, akkor lehet, hogy nyomok majd egy file verifikációt rá, aztán hát ha az egyik patch valamit tönkretett egy kicsit, ha meg csak simán nem tudok innen tovább menni, akkor a fingom sem mit fogok csinálni. Ez azt mondom, hogy akkor nem tudom mi lesz, elmegyek asztalni érezni, és mondjuk szétvonatozom a pályát, vagy nem tudom, tehát hogy így... Nem igazán voltam arra fölkészülve, hogy nem csak crash-em lesz, nem csak kék halálom lesz, hanem össze is fogja szarni magát a játék, tehát hogy így... Jó, akkor próbálkozunk meg ezzel újra. Hello! Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the Hello, day of the troll attack. Serona, please. Then I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. Azt semmiképpen nem szeretném, hogy összerohadjon a rendszer sokszor. More than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumours I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Ja, az bent van. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, Ekkora füle mindent very hallasz. well, I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind.
Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to Kérlek trust szépen, each other. elmondom that neked you will tadatlanul, hogy not miért nézzünk abscond ki with úgy, the hogy relic, kinézzünk. and you that I'll share Mert ez what I nézett ki a know. legrőhelyesebben Gather szerintem. whatever supplies you may need, És úgy and voltam meet vele, me near hogy the witch's tomb. miért ne? Viszont rájöttem, hogy a fejem az itt nem lesz jó helyen, mert elmetek a térképet. Haha. Na azt mondja, először is elköltözünk innen. Még pedig föl fogunk költözni a frankba, ide a frankba. Nagyon jó. Tökéletes. Hát, úgy van tanátlom, hogy pillanat, inventory, és mindenre lehet cserélni a kinézetét. Na már most vannak itt ilyen igazi remek művek is, de mi így nyomjuk. Jó lesz. Fekete arany megy is valamennyire ez a kinézethez. Ami is oda! Már szerint ne kiabálj velem, légy szíves. Hol megyünk? 60 méterre az? Nem táv. Very generous. Thank you. Hogy ne köszönöm 10 pénz. Vagy 2-3 ezer, ami már nem kell. Tadatlan, ne csinálj ilyet, meg a végén megidézed a mocsakot. I'm ready. Good. There's no time to lose. Remélem, hogy gyorsabban fogsz menni. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtkot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Szerencsére az itt aludni megy. Nem, még nem ott tartok, hogy felébredt és szeretne velem beszélgetni. Revelio. Faksukja. Ó, és tudsz futni is. Nagyon jó. Ez az. Nézd, hogy futunk. Ez az! Igen. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Revelio. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Miért keresel a játék? What about this helmet makes it so special? The Helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors,
known as inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Elfelejtettem, hogy nem tudok átmenni, hanem be kell menjek. Oké. Revelio. Nagyon jó. It's sealed. Igen. Moths. Curious. Nem curious. Izé kell, nekünk nem ez kell, hanem a hülye T. T, adjál nekem egy világító botot. Van világító botot? Adjál nekem egy újat. Lumos. Gyere Mort kolléga. Revelio. Lumos. Merlin's beard. Revelio. Lumos. Miért van szükségem Merlin szakállára? Kockányok mennek jobbra-balra. Revelio. Lumos. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Confringo! Incendio! Komolyan mindenkit elő kell vennem azt a spellt, jó? Akkor előveszük azt a spellt. Egy depulzót. Depulzót oda. Depulso! Lumos! Pedig nem tudom, hogy miért lenne az, hogy csak egy varázsló tud bejutni, de... Gyere erre, légy szíves, és maradjál itt. Revelio! Hagy lopjam össze a pénzt a sírodból. Legfontosabb mindig egy kis lopás. Lumos! Okay. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Jó. Milyen ügyesek vagytok. Fashion Airborne Enemy Descendo. Per. Incendio! Levioso! Descendo! They're certainly persistent. Jó. Nem szívesen oda. Köszönjük a gyermek. Incendio! Incendio! Revelio! Expelliarmus! Incendio! Compulso! Revelio! Ja. Bench of Death. És valahogy kéne fölmennem. Érdekes. Valahol tudok valamit itt lebegtetni. Valahogy lebegtetéssel kéne oda feljutnunk, csak nem tudom, hogy hogyan. Na mindegy. Annyira nem zavar. Revelio! Pillanatra még megnézek egyetlen egy valamit, aztán... Utána... Simán leomlik, ugye? Pillanat. Ezt törni fog?
Ja, nem ez a megoldás, hogy meg kell ugrani valahonnan. Ott sincsen. Accio! Nincsen Akio. Pillanat. Ez egy nyitható olyan, vagy csak ez... Nem, ez semmi. Ja, akkor... Ennyi volt, nem érdekel tovább. Lumos! Á, értem. Expelliarmus! Lumos! Revelio! Oké, hogy az odafönt van, és tudom, hogy kéne leszednem. Depulso! Lumos! Revelio! Lumos! Revelio! Lumos! Revelio! Lumos! Reparo! Incendio! Revelio! Need to get that platform closer. But how? Accio! Levioso! Descendo! Revelio! Accio! Revelio! Oké, hát szétszóltam egy csomó csontot. Lehet ide menni? Accio! Accio! Wingardium Leviosa! Defendo! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Nem tudom, mit kell csinálni velük. Glacis! Levioso! Descendo!
Accio. Nagyon jó, ezt tudom dobálni. Wingardium Leviosa. De ennek mi értelme van? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Ó, értem. Wingardium Leviosa. Csak be kell pakolni az Wingardium izéket, Leviosa. pontokat. Értem. Revelio. Oké. Nem tudom, miért vannak benne a falban, de biztos. Jó, megvan ez is. Ide. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Revelio. No other way. Leviosa. Jó. Ezzel lehet nyitni a legelején lévő ládát. Jó, nem engedsz átadni, jó. Accio. Jó, ide át, ide. Wingardium Leviosa. Mi? De miért? Leviosa. Miért tetted le? What? Na mindegy. Jó. Okay. Descendo. Ja, igen. Accio. Wingardium Leviosa. Ó, Istenem, már vissza. Revelio. Hát akkor nem ezzel kell oda feljutni. It's sealed shut from the other side. Az mindegy, mert ott ki van nyitva egy ajtó, mindjárt leugrunk a zombikhoz. Mr. Zombik? Oh! Na, azt mondja, semmi. Expelliarmus. Ja, igen. Incendio. 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 Lumos. Reparo. Incendio. Jó. És akkor... Mondja, ez itt valami? Descendo. Capulso. Ha, az föl. Jó. Revelio. Depulso.
Revelio. This looks even more complex. Lumos. Depulso. Lumos. Ez a könnyű rész, azt nem tudom, hogy arra vajon rá lehet tenni egy pillangót? Revelio. Ez. Van egy láda, amit nem vettem észre. Hol? Ja, sarokban. Jó. Most jön az a kérdés, hogy ezt hogy oldom meg? Mert ugye őt el tudom hozni könnyen, erre rá tudom tenni. Igen, leül ott. Oké. Ez itt valamennyire könnyű, mert ugye simán följövök. Idáig. Utána... Lumos. Kérdez át ide. Áthozom ide. Viszont... így van. Őt engedjek. És... most van az a kérdés, hogy én nem tudok innen fölmenni érte. Aha. Oké. Gyere ide. Wingardium Leviosa. Ja, igen. Depulso. Lumos. Ó, hogy... Making this spin ought to raise that. Nem. Must Le kell engednem simán. Aki fönt van, azt le kell hoznom alulra. Azzal kell kezdenem, hogy te... gyere velem le. Erre. Meg van itt még lejjebb teljesen. Jó. És visszamegy oda. De miért mész vissza oda? Mert erre rá lehetett eddig tenni a dolgokat. Most meg miért nem tudom letenni őt ide? Az a baj, hogy ha őt kivakarom onnan, akkor esélytelen, hogy följussak. Wingardium Leviosa. Depulso. Lumos. Őt nem tudom sehol se letenni itt. Mondjuk ehhez. Nem, ő visszamegy oda. Hát amíg kikapcsolom, ő oda megy vissza. Őt pedig... őt tudom tenni ide? Őt le. És mi van, ha mondjuk nem oda teszem le? Meg oda megy vissza. Jó? Gyere ki onnan. Gyere be oda. Wingardium Leviosa. Depulso. Lumos. Gyere Lumoszkám, megyünk ide-vissza. Ilyet lebőrlek tenni ide. Nem. Ilyet lebőrlek tenni ide. Igen, mert akkor ő elkezdesz körözni. És ilyet lebőrlek tenni ide. Nem. Jó. Wingardium Leviosa. Depulso. Lumos. Ilyet nem tudod letenni valahova? Ott nem akarsz leszállni. Itt sem akarsz leszállni. Depulso.
tudom, hogy kéne megcsinálni. Lumos. Hogy hozom föl föntre azt, amelyik ide lent van? Ez amit nem értek. Wingardium Leviosa. Mert azt értem, hogy alapvetően persze ezzel följövök ide, megfogom őt, áthozom oda, utána áthozom a másikat, de hogy hozom fel a harmadik lepkét? Ugye ez meg nem, őt nem tudom kivenni, csak hogyha ide előre jövök. Compulso. Lumos. És innen meg vissza is megy egyből. De meg nem érem el. Compulso. Innen tudnám csak átvenni, de az meg tök mindegy, mert... Accio. Ó, bakker, itt van. Nem mondja I senki need to bring semmit. moths to the door. Mondja senki semmit. Én rájött, Revelio. hogy egy idióta vagyok. Nem gond. Engedjétek el. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Better show this to Lodgok. There must be some sort of mechanism for this doorway. Hát amikor olyan hülyére tudom érezni magamat, ilyen... Fú... Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Persze! I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Ezzük mi a fene ott lent? Pillanat. Ezzük micsoda? A castle. Must have been quite stately in its time. Revelio. Descendo. Accio. That solves that. Okay. I guess. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Ja. Ez csak ilyen kis gyűjtögetős cuccok megint. Oké. Hello, bagoly! Oh, I shall enjoy this.
Kérlek, nagy abba az élvezkedést. There they are. The Ashwinders. I've seen you, Jewel. You will pay for your deeds. Gotcha! Expulso! What? Levioso! You won't knock them. You may be more skilled than most students, but you're not bored! Bored up here! Incendio! Protego! Levioso! Descendo! Expelliarmus! You're going to regret that. Incendio! Not right there. Expulso! Expelliarmus! Now where did he go? Joe! Incendio! Expulso! Expelliarmus! Expulso! Levioso! Is this your... Incendio! Quite conductive, aren't we? Expulso! The beasts are safer now. Revelio! That's it. Húha. This is for Rookwood! Aha. Another pitiful beast caught in my trap. Descendo! Szeszős, nyugodjál meg. Incendio! Just hold still, Winter! Levioso! Expelliarmus! Ennyi? Hát jó. Megpróbáltad, az a lényeg. Incendio! Wait till Sebastian hears about this. Revelio! Legalább megpróbálták, tehát hogy így ők itt voltak. Kéne nekem ilyen. Ez egy 32-es szint, amikor 20-as szintű ellenfelek annyira nem jelentek nagy kihívás, de ez nem biztos. Ez csak azért volt I'm safe to explore in there. hogy van egy shopim. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done! This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Gyanús vagy te nekem! Gyanús nekem ez a... Protego! Ez a gyanús nekem ez a dolog. Ezt akartam megnyomni, de mindegy. Baj, akkor mehetünk erre a questre. Beszélgessünk vele. Azt mondja vissza Hogwartsba. Be. Hát hova? Mondjuk. Oda. Hát jó. Most kapjuk meg majd az ajtót, zárnyitást, lakatletörést. Igen, sikerült levennem a földszintre. Szuper. Jó.
Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful. Valóban trollok támadtak meg I minket. suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Igen, nem hiszem, hogy bárki And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Milyen tudok Do you see segíteni? that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Akkor majd találkozunk később. Addig kellemes hétvégét. Az mindenképp, az fontos. Ajánlom a kalapácsot hozzá. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying Mi ez creature valami? to see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. Tehát valaki azzal ijesztgeti, hogy szobrokat tesz le. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Miért Oh, I knew I segítenék? could count on you. Csak taníts meg a spelledre. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. The school. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, Ezt tudom képzelni, you'll mit find one csináltam, érték statue in the szereted. prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Oké, szóval... Alahomora! Meg tudtunk lakatot föltörni. Jó. Akkor az Alahomora... Mi? Ja, ez csak baseline izé. Alohomora. Mi van?
Nem értem, hogy az hogy működik, de biztos. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a revelio area of the castle after all. Aloha Mora. Ez a legértelmetlenebb mini játék, vagy én egy idióta vagyok? Revelio. Inkább azt, hogy egy idióta vagyok. Értem, tehát még több ilyen izét kell összegyűjtenem ahhoz, hogy a főnök megtanítson nekünk jobb lakatokat törni. Ó, éppen nem érdekel. Srácok? Megy az adás? Hello, just üdvözlít jószrakozást. A fuck. Minden jó, oké. Revelio. Mi van? Mi kell? Jaj, édes Istenem, itt hülyét tudom érezni, hogy a 11 kell. Mi az ott? 0, 1, 2, 9. Mi a túró vagy te? Ilyen hidra jó. Hidra videó. Neked mi kell ott? Pók. Hol a pók? Pók az ott van, az a 8, meg az 5, 0. Azt kell, hogy tudod, fél a főnök. Szerencsére nem veszi észre, kinyit egy ajtó. Nem tudom, ki tette be őrnek ült ide, de... The fact, spying on the professors, are we?
Szuper, meg egy house token megvan. Nem érdekel, tudom. Aloha Mora. Most szerencsére nem tűnik föl neki, hogy konkrétan így 1 centire potyognak le tőle a lakatok, meg is minden más. Tehát, hogy így... Nem tudom, hogy ezt miért kérték meg arra, hogy vigyázzon itt bármire is, de... Azt a zsák aranyat azért elvinném, vagy bocsánat, vödör aranyat. Jó? How are your students getting along this year? Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely... Gyorsan egy, nem tudom én, de fringóval hozzávágom őket a falhoz, azt jó lesz. Revelio. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose it's Revelio. Aloha Mora. Ez is Aloha Mora kell. It's a majestic sport. It encompasses the whole of the human community. Well, and it's flying about and saying that Vanrock's loyalists are preparing for rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should take closer. Vanrock and Hivatkozásokon wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes to me. Revelio. Anyway, I'm not... My mark in Professor Hecat's class is superb. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? Nagyon jó. Ez is kéne egy kulcs még. De miatt nem tudok átmenni arra. Most arra, hogy nem lehet így leütni őket, hogy így BAM! Oda vered őket izével, valami potionnel, vagy ilyesmivel. Pedig igazából amúgy van láthatatlanságítalunk. Éppen. Ó, tanárnők! Jó? Hé, tanárnők! Diákok! Itt se vagyok, nem is létezem. Hát jó!
Végre kirabolhattam a tanáraimat is. Hála a jó égnek. Revelio. Mi van, hogyha megiszok egy ilyet? Revelio. Hát, az meg mi a túró az ott? Aloha Mora. Wingardium Leviosa. Reparo. Wingardium Leviosa. Accio. Confringo. Oké, és ezek onnan hogy kéne megszereznem? Accio. Így. Revelio. Yes. Valahol még valami csenged, de oda hogy jutok el? Revelio. Hogy erre el lehet jönni? Ó, te! Quest area, te! Hol a túloldalon van, ahol kint vagyok a quest areából. Na jó. Visszamegyek a profhoz, odaadom neki a jövőlátó mutjait. Szörnyecskéket. Hopp! De jó, hogy te ide jöttél. Tényleg meg. Hopp! És ő is itt van. Revelio. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. Excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I
first suspected Peeves, he drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. És egy ilyen kis házidőg lesz. It's definitely intriguing. Nem tudom, egy házi manó, vagy egy ilyen, aki szivatja, mint az állat. You, my friend, are a gentle person and a scholar. Biztos, ezek vagyok egymás után. In exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Okay. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alábbi. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Kérdéseim vannak, hogy miért te vagy a legjobb betörő az iskolában, de elengedem. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Szuper. Revelio. Lumos. Hello, friend. I wonder if you might stop. Revelio. When you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look for Depulso. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Revelio. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Aloha, Mora. Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Revelio. Mine now, demiguise. Jó. Kaptunk 1000 meg egy main questet. Azt mondja... Pillanat. Quest. Mi van? Azt mondja, mi van itt? Nem. Beszéljünk vele egyszer. Azt mondja, ma. Hol vagy te? Ott. Nem, itt van lent. Jó. Jönk arra, tudjuk vele, hogy mi a helyzet. Tehát szépen végigmegyünk a másodikos questeken, megtudunk mindenkitől mindent. Az alohomórával nem fogok annyira foglalkozni, majd a oldgyűjtögetést esetleg megcsinálom egyedül. Hogyha úgy van. Nem most mondom, hogy mi lett a vége. Csövi! Mizu! Hello, Adelaide. I received your owl. Thank you for coming. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. Lehet, hogy nem a legjobb ötlet It's been volt. ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst.
Hogy... Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Hát figyelj! Szóval van Renrock, aki egy radikális goblin, aki szerint a goblinok felsőbbrendűek az emberekhez képest, és a te nagybátyád úgy döntött végtelen bölcsességében, hogy itt az ideje kereskedni egy kicsit vele. Na most ránézésre te nem vagy goblin. Én így gondolom, ergo neked a nagybátyád valószínűleg egy ember. Tehát, ja. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Én imádom. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. Hát hogyne? He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Never been this long. I know something's happened. Professor Hecat is intimidating, but then she has a serious subject. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to it. I hope you follow some. Okay. Oh, did you hear about the new spell? Azt mondja... Bird map. És... hát ahhoz nincsen semmi se közel. Teleporttal. Na jó, akkor menjünk ide. Nem bekocogunk odáig. Ilyen jó 200-300 méter lesz még így is, de közelebbre tudok teleportálni, mint ahol vannak mennem kéne. Megyünk is. Fogadjunk lépókkal, nem foglalkozunk. Meg a hopponáló idiótákkal sem, akik repkednek jobbra-balra. Nekünk dolgunk van, meg kell keresnünk egy kereskedőt. És ennél fontosabb dolog nincs is az egész játékban. Hát... Na ti meg miatt túrók vagytok itt. Kapd el! What have you done? Thought we'd forget about that goblin helm you nicked. Mi? Ilyen gírről magyarázol? Tudom, hogy van egy csomó gír, amit találtam, de a legtöbb az egyáltalán nem érdekel. Sából adtál egy jobbat, de... Not rate applied. Mindegy. Nincsen jobb. Van. Igen. Le vagyunk. Pussunk tovább, már csak 100 méter. És hogy mi történt vele. Ugye? Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists. Expelliarmus! Another huge. Incendio. Right. One there. Levioso. Descendo. Expelliarmus. Not quick enough. Levioso. That's your best. I won't rest until you're dead. Levioso. How do you... Incendio. Now to find out what happened here. Revelio. Jó. Megmondom, mi azon a falon kell menjünk. Mr. Oakes' trade journal. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Revelio. I should investigate. Én már investigálok is.
Investigálás kész. Ez amikor bejönjük egy ilyen 3 méteres barabba, meg nyomozzunk egy kicsit, így jössz, hogy jó, akkor nyomozzunk egy kicsit. De köszönöm szépen a követést és a tanítsák között. Szórakozást kívánok. Neked is nem jól tudik eddig eltel és a hétvégét is. Kiolvastam őket. Nem. Persze. Bocsánat. Hova megyek én most egyáltalán? Elkezdtem repülni, de... Idáig kéne elmennem. Jó, hát akkor teleportálok. Fog a fene sétálni ennyit. You made it. Pillanat. What are you up to now? Ó, jó, áldjon meg ez a fő quest, amire most mutattál nekem, te szemét, te. Még egyszer, hogy volt az a quest? Vannak ezek a mappok. Valahol elteszi a karakter a mappokat. Próbálok rájönni. Mert... Collectionre teszem talán. Nem. Nem. Ó, jó, áldja meg ezt, hol a francban vannak a térképek. Mit csinálunk? Camptől elmegyünk a kő mellett. Menjünk vissza ahhoz a camphez, kezdjük ezzel. Megpróbálok valamire rájönni. Na, a nyomozásban abban hatalmas király vagyok ebben a játékban. Tehát konkrétan, hogyha elküldenétek egy vak, süket, nem tudom, pókot, az is jobban haladna ennél. Hogy van? Kell mennem. Jó. Tehát ott van az a camp. Itt van a camp. Innen elindulunk. Legelső, amit találnunk kéne. Ilyen köves kiálló fa. Leomlott torony, és egy kapu, ahova bevezet. És ez egy folyó lenne vajon szerintetek? Az, hogy ő azt mondja, hogy a folyót kell követnünk? Ja, ránézek simán a térkép, hogy hát ha az segít nekem valamit, de nem hiszem, csak...
Kb. Esélytelen, hogy rájövök, hogy ez hol van. Én hozzáértésemmel. De valamit fölismertem volna belőle, még a tornyot sem tudom, hogy hol van, a romos tornyot. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Én nem tudok a víz alá úszni tényleg. De jó. Who's there? Bye! Ez egy romos épület, de ez nem egy torony. Hogy ilyen kastélyszerű, vagy nem tudom. Ez hogy így... Mi lenne, hogy próbálnám mondjuk gyalog menni? Mondjuk csinálunk egy annyit még, hogy... Azt mondja... Még egyszer, hogy van ez? Igen, mondod, Erik. Hát. Nem tudom, hogy ennek, amit mutat, ennek van-e köze bármihez. Mert hogyha lenne, akkor ugye azt csináljuk, hogy át kell mennünk a folyónak a túloldalára. Itt ugye igazából egyetlen egy folyó van, ez. Mondjuk lehet, hogy ez lenne a rom. Becsekkoljuk. Hát akkor a másik irányba kell teljesen menni, mint már alapból megindultam. Hogyha erre jönnék el, a folyó mellett. A rock formation. That's the first landmark on this map. Ott van a... Now to find the crooked tree. A rock formation. A crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. Én fönt ugyan, amit láttunk. Mert még tovább kell mennünk, nem kell a crooked-nél átmenni. Ott van a crumbling towerünk. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. What do we have here? Somebody enjoy suffering, do you? Jó, nagyon szépen köszönöm a 22 hónapos az üzletlenségek között. Köszönöm szépen a támogatást, jó szórakozást kívánok. Van nekem slow amúgy? Szerintem nincs. Van ilyen nem. You won't defeat us! Too slow. Accio! Defend us! Yes, look. I may have more luck higher up in the keep. Expelliarmus! Little moon calf, far from home, eh? Glacius! Mivel tudok slow-olni? Nem tudom, mivel tudom leszlówolni őket. Na mindegy.
Zolcsi, üdvözlít jószrakozásnak, igen, köszönöm szépen a gépezős tagjai közül. Sziasztok srácok, nem jól telt eddig a... Jól telt eddig a... Bocsánat, csak közben lőnek ránk. Jól telt eddig a hétvégét, kis jó volt a stream is. Nem. This is the spot on the map. Best have my wits about me. No, Someone's here. Descendo! Nem leaping. Ez nem leaping. Most leapel. Nagyon jó. Értem, hogy hogyan kell csinálni. Tehát amikor támad ránk, akkor ugrik egyet. Van egy sima ütése. És így jogállátsopolik. Nagyon frankó. Zolcsi, köszönöm szépen a támogatást. És Xelox, nagyon szépen köszönöm Huncut Busó nevében is a giftelt szabot. Huncut Busó volt a leges volt a analisták között. És ilyen köszönöm szépen a 46 hónapos szabot. Üdvözlök úr az analisták között. Köszönöm szépen a támogatást és jó szórakozást kívánok neked ismételten az streamhez. We're close to a breakthrough. Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Expelliarmus! You won't be able to Glacier! stop him. Defender! Defender! Revelio! Goodness. Not a party to attend by myself. Expelliarmus! Stupefy! Incendio! Descendo! Várja. Kapd el. Incendio! Expelliarmus! Defendo! Confringo! That was a close one. Úgybi. Jó. Revelio! Azt mondja... Pont ilyek ma esport vannak, de gondolom más szóltak fel, hallottad. Nem, szerintem nem szóltak még. Vagy lehet, hogy írtak, hogy csak annyira hülye voltam, hogy nem... Fenyegetik a bűnszövetkezetet. Hú, sok információ van, szóval nem hallottam, akkor gondolom nem lesz a trauma, vagy nem tudom, hogy van-e valami terved még az estére. Ha más nem fenn a Discordon, fel tudsz ugrani, ha valami ötlet van. Oké, akkor így fogom kezelni az estét. És ugyan ki az, aki fenyegeti a bűnszervezetet? Kinek van a bátorsága a mérhetetlen hatalmú gigébe belekötni? Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Nem lesz pörög nyugodtan Hogwarts. Jó, oké. Akkor te meg pihent ki magadat, aztán hát ha jobban ki tudod pérni magadat így, hogy nem lesz ma este semmi co-op rész. Többen mondták, hogy ez egy nagyon... This castle's hiding all sorts of secrets. A settingre mire gondolsz? Mármint nem tudom, hogy mire gondolsz, hogy üdít egy jószrakozás nem volt a hétvégén. Mármint a Hogwartsra gondolsz, vagy a Criminal Empire-re, amit Giga játszott. Melyikre gondolsz a kettőből, hogy nem annyira... Jó, hogy a setting nem nagyon a világot, oké, most már el tudom olvasni újra, és nem próbálok valamit rosszul értelmezni, mert megvan, hogy mit írtál. Figyelj, én ezt abszolút meg tudom érteni, ez is egy ugyanolyan idézőjelben nis játék, mint a legtöbb dolog, hogy...
Légy szíves, rám lőnél? Expelliarmus! I shall avenge your death. You won't get away with that. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Revelio! Aloha Mora! A Hogwarts. Ja, értem. Hát figyelj, ez teljesen olyan, hogy mindenkinek van idézőjelben egy olyan zsanra, ami bejön neki, ami tetszik. Én abszolút megtudom, aki azt mondja, hogy neki a Hogwarts az nem a világa. Nekem is vannak benne olyan dolgok, amire azt tudom neked mondani, hogy persze, egy kicsit furák, olyan érdekesen van kitalálva. Szerintem az hülyeség, hogy a varázslódiákok olyan cuccokkal vannak, amiben simán be lehet halni. Tehát ugye a mendréket, ha rosszul veszed ki, akkor nem csak elájulsz, hanem meg is halsz. Tehát az ilyen Final Death is ugye ehhez képest, meg elég furcsán van az kitalálva mondjuk. Slow burning enemy, oké. Hogyan tudok lelassítani valakit? Melyik lassít le valakit? Oké. Mivel lassítok? Elnézést, problémám van. Melyik spellemmel lassítok? Ez lenne a lassításom akkor? Pfú, basszus. Na, királyok, azt berakom ide. Ott vannak az ellökések. Berakok ide egy égetést, és berakok ide egy... a túrót rakjuk be. Flippendót, hogy akit így megpörgetünk. Revelio! Expelliarmus! This prisoner owes us the metal we were promised. Huh? Yeah, there you go. Incendio! I will make you pay. Levioso! Descendo! I shall avenge your death. Ahol egy commanderünk. Isn't it? Expelliarmus! Not go well for you. Oh, it's the student from the town. That's the student you won't get Expelliarmus! Levioso! Incendio! I shall avenge your death. Levioso! Az a fura, hogy itt a Ranger with Stupefy, de a Stupefy az azt kell... How to open it? Nem csak lefegyverezzek. De azt mondom, hogy egy újabb számszerűen. Protego! Stupefy! Meghalt, mielőtt meg tudtam volna hülyíteni. Pedig én úgy szerettem volna, hogy neki fájjon. Nem, köszönöm, az most nem kell egyenlőre. Tudom, hogy az be fog forgatni. Láttam, köszönöm. Tudunk már. Azt mondom, hogy hiányzik, hogy nem ott csak folyik ilyen liquid. Azt mondjuk az AD&D setting. Mármint fantasy szempontjából mondod, hogy az AD&D az, ami inkább foglalkoztat, vagy úgy összességében a nem kvázi realisztikus gémekkel, vagy úgy, hogy csak az AD&D az, ami ebből így kimozgat. He'll learn his lesson after being locked away. You can count on that. How nice of you to stop by.
quite enough of it. Incendio. Expelliarmus. Your blood's on Ranrock's Revelio. Igazából amúgy valahol igazad van abban, hogy a vérük az amúgy Ranrockon szárad, mert ő az, aki harcra bújszotta őket, de azért nyugodj meg, te is egy tömegmészáros vagy, tehát hogy azért nem kell előadni dolgot. Úgyhogy ő a Ranrock a legrosszabb, ő csinál mindent, ami rossz, mi nagyon jó vagyunk. Ha tudtunk volna kerülni egyből egyet, értem. Egyből disturb szám. Revelio. Meg tudom érteni. Oda vajon hogy lehet fölmenni? Nem minden. Jó. Esetleg innen. Nem tudunk fölmászni dolgokra. Jó. Revelio. Ott van egy izé. Depulsor. Revelio. What's down there? Expelliarmus! Shouldn't take long. Arresto momentum. Ow. Incendio. I won't rest. Flipendo. Revelio. De azért zártak be, mert nem akarják, hogy kiengedjenek innen. Mi? Nem tudom, lootoltam ki. Jaj, a gearslotjaim tele vannak. Nem adtam el a cuccokat. De jó, tessék. El van pusztítva. Adjál lootot! Szóval, pillanat, bocsánat, csak közben elszabadult tőlem a ló. Ja, valahogy. Általánosságban. Kicsit olvasom a csetet, mert elragadtam magamat teljesen. Egy pillanat, szóval! Általánosságban. Bion, nem azt a titkoságokat, egy darabom nincsen még meg. Bocsánat az intermezzo, és próbáltuk olyan csetet. Egy darab titkosátok nincsen még meg nekünk. Revelio. Tehát nem használunk semmit, ami olyan lenne, amit tiltott, vagy ilyesmi. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock.
I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes's wand. Where could it be? És a gírszlatom megint tele van. Jó, akkor az összes zöldet most kidobjuk magunktól. Hát... Akkor kezdjükből kiteszem, és akkor lesz valamennyi helyem. El kellett volna adnom valahol őket. Descendo! Revelio! Tudom, hogy itt nem csináltam meg. Igen. Már emlékszem. Itt nem mentünk át. Így van. Neki sem szólt volna, hogy mekkora időt nem vettem észre. Incendio! Ez már mondjuk több megint. Expelliarmus! I won't. One less human to worry about. Incendio! Kill smells much too slow. Ranrock won't be stopped! Glacis! Defendo! Confringo! Best the likes of me. Levioso! Enough of this nonsense. Get off! Really? Expelliarmus! Levioso! Ja, francos ez bele. Levioso! I shall avenge your death! You won't get away with that! Descendo! I shall avenge your death! You only have Ranrock to blame. Jó, akkor megint szétszedünk. Most már összes szemüveg az enyém. Miért kellett amúgy limitálni azt, hogy mennyit gír tudsz elvinni magaddal? Nem tökélet mindegy lett volna nekik amúgy. Mennyit cucc van nálad, vagy mennyit cucc nincsen nálad. Jó. De. Ez olyan játék. Revelio! Jó. Egy autóbányászok, igen. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Remélhetőleg. Ha nem, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Lehet, hogy majd jól megtámad minket, mert amúgy meg mi lehetnénk igazából Ranrockkal van. Követjük ezt a ládát. Az a baj, hogy szerintem a D&D-nek a világa annyira jól nem leképezhető egy ilyen idézőjeles action RPG-re. Tehát hogyan oldod meg azt, hogy kijöjjön az, hogy amúgy van AC-d vagy ilyenek, tehát ugye találati esélyed van.
Szerintem egy D&D-t sokkal jobban meg tudsz oldani ilyen Baldur's Gate, Planescape Torment, ilyen kicsit körökre osztottabb módon, mivel alapvetően a világ is körökre osztott. Ha anélkül csináljuk, akkor kicsit ez a... Akkor találok el valakit, ha jól célzok. Tehát nem tudom. Nehézkes lenne. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Nem, csak egy pszichopata. I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Nem teljesen. Been locked in that infernal cell for so long they forgot I was even there. A D&D-ben sok minden van, amit oké, a világot, de maga a rendszer is alátámasztja. Blasted goblin stole every knut on me. All I can say is thank you, truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex. And my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. By her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed hours. If only I hadn't resorted to trading such things. Jó, persze sok iteráció van, az, hogy melyik kiadásról beszélünk. Having my wand back is like being reunited with an old friend. Nagyon I jó. must return home and inform Adelaide of my safety. Nagyon jó. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Jó. Nagyon jó. Szóval, az a baj, hogy ugye onnantól kezdve, hogy a harcrendszert kiveszed idézőjelben egy körökre osztott harcrendszerből, ahol a játék dob neked valamit és találsz, vagy nem találsz, onnantól kezdve, hogy a játék vagy átmegy arra, hogy milyen ügyesen tudsz célozni íjjal, milyen pontosan tudsz varázsolni, merre mozogsz, hogyan dodge-olsz, perizel, akár pajzsal, karddal, tök mindegy, hogy mivel. Onnantól kezdve, hogy a játékot átveszed egy kvázi ügyesség alapú játékra, és azt is mondod, hogy oké, de mit tudom én, akinek nincsenek jó harci statjai, amikor a dexe kicsi, az lassabban perizik, azzal annyit mondasz egy játékosnak, hogy mostantól fetrolloz. Ez alapvetően egy olyan játékosok, akinek megvan hozzá a skill szintje, nem probléma, hogy nincs szükségem erőre, dexre, staminára, mert nem ütnek meg, én mindig megütöm őket, és a HP-m tök mindegy, mindent rábaszok a lore statokra, és mindenhez értek. Profi, zártörő vagyok, minden vagyok, igaz, hogy amúgy nem ez lenne a klasszom, de kit érdekel, mert a combat részt ignorálhatom. Azt mondod, hogy oké, akkor bizonyos mozdulatokat stat követelménnyel látsz el, na jó, de miért? Mert később tudom eldobni, ha nem 13-as a texem, miért? Tehát az a baj, hogyha
a játékot áteszed egy olyan RPG-be, amiket gondolsz, mondjuk Witcher-szerűre csinálsz, hogy ilyen open world, mehetsz helyeken, van egy karakter, akinek különböző fegyverei vannak, érted különböző dolgokhoz, vagy azt mondod, hogy oké, tegyük át inkább ilyen, kicsit ilyen Souls-like-ba, hogy aktív kombat legyen ez a kicsit boss fight-osra. Bármelyiket próbáld ráhúzni egy D&D világra, nagyon sok minden értelmetlenné válik. Nem fog kijönni a különbség egy Draw Ranger és a te bötefélszemű szerencsétlenet között. Miért? Mert tulajdonképpen tehát maga a játékosnak a pure skilljétől jön ki az, hogy te milyen jól fogsz lőni. Jobban-e, mint ő. És ez igazából a probléma, hogy az olyan dolgok, amiket a rendszer igazából dobással dönt el, azt te hogy oldod meg? Egy erőpróbát mondjuk. Erősebb vagy, mint mondjuk valaki le akar téged fogni. Gyorsabban nyomorom a space, mint ahogy lehetne. Vagy azt mondod, hogy oké, flat failelsz, ha ez alatt van a statod. Na jó. És vagy ha megeszkedett egy potion-t, és a próbánál annyira kerül. Tehát az a gond, hogy a D&D-nek a mechanikái, és idézőjelben az ilyen action RPG, mint amit itt láttuk, ezek a mechanikái nem igazán illenek össze, főleg mivel a legtöbb casternek cast per D-je van, vagy cast per restje, vagy short restje. Innentől kezdve nagyon sok klassz kiesik szerintem. Viszont a regényekben sincs benne az, amit te mondasz, mégis lekötött. Nem teljesen igaz, hogy nincs benne az, amit mondok. Csak el van rejtve. Ez ugyanolyan, amikor... Figyelj, egy tipikus példa. Mesélsz egy partinak, van benne egy elf, akinek amúgy jó, mi a fene, vízdomja van, mert azt hiszem vízdomból dob az észlelésnél mindig, vagy már a fene tudja, hogy van. De van mondjuk rá skillje. És akkor el tudom mondani, hogy az elf azért veszi észre hamarabb, mert egyrészt sokkal jobban lát, mint aki előbb leírod. Mint a többieknek. A regényben ezt csinálod, hogy van a karakter, vannak dolgai. Ha ő erős, akkor föl tud emelni valamit. Hogyha ő ügyes, akkor meg tud csinálni, akkor gyorsabban tud elmozogni valami elől. Tehát idézőjel nélkül is te meghagyod bőségesen a lehetőséget arra a regényekben, hogy ugye megtörténjen minden, csak annyi van, hogy ugye nem úgy írod le, hogy kockákat dobálsz, hanem elmondod, hogy érted, hogyha egy Drizdauden regényre mész rá, akkor Drizdauden nem volt erős. Ő oké, erős volt ahhoz képest, de nem fogott meg és szkanderezett le óriásokat, hanem gyors volt, ügyes volt, jól lopakodott, baromi jól lőtt és jól harcolt a fegyvereivel, de nem erőből harcolt, tehát nem az volt, hogy oda bent kétkezes fejszél, az így röpp, és így ketté borult valaki. Tehát a idézőjelben úgy volt neked előadva a történet, kvázi, akármilyen hülyén is hangzik ez, és nem fejeztem be. Nem, összeszedtem, jó. Tehát úgy volt neked attól, hogy... Perhaps not the best place to be caught alone. Quest. Nézzük a következő questet. Ez. Treasure map, nem érdekel. Brandy need. Jó. Mondjuk most én ott teszem a Tree Broomstick-et mondták. Van. Tehát attól függetlenül, hogy a regények milyen feelinget adnak és milyen világot, az tök jó, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy a regényekben általában hősökről olvasol, akiknek a neve legendának számít. Glad you came. Közben elmentünk már egyet, mielőtt még szétfagyunk megint más. Nem tudom, hogy mikor mentettünk le utoljára. Hello, Sorona. Igazad van, de van, aki mesztelenül kézzel végigviszi a Hello, my Bloodborne-t. friend. Did you Úgyhogy ever egy find nem Bloodborne? moztál. Érted? Tehát... én értem, amit mondasz, de a másik oldal, hogy az emberek skillje ezt We're fölülírja. working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course.
Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. Ez az, ami összeütközik, hogy egy szúzlák játékban nem dobsz. Gombnyomáson múlik minden. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. Nem a karakter In fact, képességei. I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Na jó, de ezzel akkor oké, mondhatod ezt, de ha tehát érted, nekem a valóságban, hogyha megpróbálok sotokat osztani, a Dexem az egy ilyen erős 10-es. Adok magamnak 11-et, mert föl akarok vágni. De ha én összerakok egy 20-as ügyességű karaktert, az a karakter nem úgy ügyesebb, mint én, hogy Isten hozzám képest. De én nem tudok olyan ügyes lenni. Ez a probléma, hogy Why does Mrs. Sprottle keep a supply of egy játékos képessége, a karakter képessége, a karakter és a játékos az két tök külön dolog. With Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity. What with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Hát meg azért, mert verekednek. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out the closet. Nem csak kinyitni, hanem leverni, elolvasztani, elvarázsolni, tehát érted? Nem tudom összeszámolni 2000-en a módszerűnek egy ajtót D&D-ben. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. Tehát, hogy így... To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Mindjárt. Haláltökére kell elmenni. Jó, földmap. Igen, de ugye az a baj ezzel, hogy ha egy olyan világot kell megírnod, ahol ugyanazt a szabadságot akarod adni egy játékos kezébe, mint egy D&D modul közben egy modul általában megenged neki, akkor egyszerűen a tutoriál zónából nem fogsz kijutni soha. Mert a játékosnak 18 millió ötlete lehet. Tehát az ugyanolyan, hogy most minden... azért nehéz egy RPG, ami egy asztali RPG, vagy akár egy könyvet visszaadni jól játékban, dear Serona, mert... a gem has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh! Van vagy 300 minden növényből a zsebemben. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. Milyen cavernben? Just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box. Miért volt egy barlangban? Kint van a hawklumps, a tetves... Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. De a regényben mire gondolsz?
inkább arra, hogy csináljanak egy valamennyire generikus RPG-t, egy action RPG-t, ami a D&D világban játszódik. Abandoned long ago, no doubt. Tehát inkább erre gondolsz, vagy arra gondolsz, hogy próbálják meg neked visszaadni egy olyan sztorit, ami visszaadja a könyv érzését. You've made a mistake. Leviosa! No! This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. You're the little Incendio! Descendo! No! Mit szeretnél? Down a burning enemy. You've heard quite enough of our Arresto momentum! Mrs. Sprottle, but I still need to visit the cave to find Zerona's box of letters. Better have a look around, see if I can find that box of letters. That's all the Hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio! Incendio! Revelio! Mert elfutottam volna. Bizony. Depulso! Lumos! Csak a picsába, innen el. Incendio! Jaj, megint nem adtam el a dolgokat. Nem tudok rám, hogy egy idióta vagyok. Senki nem szól, hogy egy idióta vagyok. Depulso! Revelio! Értem, hogy mire gondolsz, nem tudom. Nekem a D&D az... Tudom, hogy tehát én nem annyira regényes vagyok a D&D világában, inkább ugye asztali RPG-s, és emiatt nekem egy D&D játékban nem csak a világhűség, hanem az is fontos, hogy visszaadja ugyanazt az asztali RPG feelinget. Én ezért nézem másonnan ezt a dolgot. Ennyi. Revelio! Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Expelliarmus! Ouchies. Benéztem csúnyán. Incendio! Protego! Expelliarmus! Incendio! Glacius! Confringo! Defendo! Propendo! Arresto momentum! Levioso! Incendio!
Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Defender. Glacius. Should think they felt that in London. Revelio. Szerintem meg lehet közelíteni. Nekem legalábbis az a véleményem, hogy egy asztali szerepjáték élményét meg lehet közelíteni. A Neverwinter Nights-nak volt annó még, jó régen, ilyen, hát, modulgyártó. Revelio. Nevezzük modulgyártónak, ilyen modulgyártó cucca, amiben tulajdonképpen össze tudtál rakni történetet, be tudtál tenni ugye NPC-ket, be tudtál tenni szövegeket, hogy miket választhat a játékos, hogy bizonyos persuasionnel, bizonyos dolgokkal mit adhat be neki a game. Tehát ott elég össze tudod rakni modulokat. Meg, hát nem azt tudom, hogy lemesélni. Hello? Bár az összes növényt összeszedtem. Ott egészen jó lehetőséged volt rá. This must be Sorona's box of letters. I should take this box. I think that's everything. Szuper. Nem ezt akartam csinálni. Ugye beszélek veled is, csak ott végig a questeken, mint a bolond jelenleg. Meg vannak a leveleid. Hello, Sorona. Az összes I level. have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hall clumps for her Wiggenwell potion. And I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher,
To borrow a phrase from Mirabelle, Én egy sorozatgyilkos it's a vagyok. joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Én sok mindent érzek. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Én Aiden. azt tudom mondani, I hogy shall be the olyan first to admit that világban, adolescents aren't always the ahol easiest to a understand. And not everyone was családta as kind megpróbálja to me leharapni a as lábadat Sprottles. egyben. But the depth of their kindness, Nem hiszem, out hogy of ez so many az, of my ami nekem a friends, legjobban kiüti az got me agyamat. through, well, got me through some challenging times, to put it mildly. De ez csak én vagyok. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Ja. Az olyan sok karakternél nincsen meg amúgy. He'll see it was a mistake parting ways with me. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. I can see why he said that. You do seem angry. Of course I'm angry now, in large part due to his absurd overreaction to what is simply passion for my work. Supercilious fool, he's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant lust? Semmi. You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacular in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. No. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. He'll be in and out of there in no time. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Remember, I just need that venomous tentacular. Okay, itt fölfelé van a ruha volt, így van. Mr. Barnes will only get in trouble going down this path. I need to find another way to get him a venomous tentacular. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching.
I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Értem. Of course. Glad to have Kiderül, hogy jól fognak frankly. menni. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Super. Azt mondja, quest. Még itt hátra a kulcs, az nem érdekel. Ez. Oké. Bird map. Oda. Amúgy tudom, hogy ez hülyén fog hangzani, de lehet csak én érzem így, de kicsit úgy vagyok, hogy már annyi mindent kiszemeteltünk a bolygó köré, talán egy picit visszább kéne venni. De tudom, ez én vagyok csak, de néha annyira furcsa, hogy ez a jó, akkor most ezt is felküldjük, meg ezt is felküldjük. Hello, Tita. Örök kicsit fogunk simogatni, hogyha nem hagyom abba, szóval... Mi? Értem, nem lehet repülni. Depulso. Accio. Revelio. Is van. Felátni. Engedsz ide? Hello. Miért nem engedsz be oda? Azért. Accio. Lumos. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Glacius. Levioso. Ugye már meg növény. Shame I didn't have an audience for that one. Igen. Hol egyet tudok érteni azzal, amit mondasz. Igen, csak az a baj, hogy ha még egyszer előveszek egy szaros mendréket a Oké, váltsunk át valami baromságra. Valami olyasmi kéne. Álljál le? Megyünk elő valamit, amit tök, hogy elhasználom. Mi ez? Ez tökéletes. Elfedni a rohadt mendréket, nem szabad spammelni. This must be the Dirical den that Miss Moffat told me about. Now where is Gwenira? Most van az, hogy be kell tennem ezt ide.
Accio. Glacius. Wait. És most lesz este. Nem este kell ide jöjjek? At night for location now the dark albino. Kell egy albino, ilyen mutyi, ott van. Levioso. Descendo. Accio. Hogyan kell ezt csinálni? De hogyan? Mi? Hogyan kell állatokat befogni? Teljesen elfelejtettem. Oh. Nincsen Crucio meg Gabriel. Hát nincsenek meg a Forbidden Curse-ök. Milyen táska? Milyen táska? Hé. Van egy táskád, amivel beszippantod. Milyen táska? Én vagyok a hülye, Tabnál van a táska? És hol a táska? Spellslotjaimban van a táska. Táska! Értem. Nagyon jó. Akkor tudom, hogy nincsen meg a táskám. Ennyit. Jó. Ja. Ez megint ilyen hülye térkép, ez nem érdekel. Jó, akkor mehetünk vissza tanulni. Így. Jó. Táska. Meg kell szerezni egy tyúklopótatyót. Ez az, hogy ez még nincsen meg. De először eljövünk ide, mert ez fontosabb. Majd elmegyünk oda, de először megbeszélem... Nem, megbeszélem vele, hogy Mizu. Hát ő a barátom, és ő fontos, hogy segítsek neki. Hello! Jöttem ide, neked mondok dolgokat, hogy neked csak reggel vagy itt, nem baj. Senki nem mondta, hogy tyúklopótás, hogy az, hogy tyúkot lopjak. Megfogom a nyakán, azt elcipelem, nem tudom elcipelni. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know.
Come on. I'll take you to my uncle's. És kiderül, hogy This nem way. is a goblinok átkozták meg, hanem valaki más. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. És miért ártott volna, hogy... There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. Ja igen, ő volt az, nem az, hogy te üvöltöztél. Megint döglődsz? Mi a jó Isten van? Pillanat. Mi a faszom van? Pillanat, srácok, valami miatt döglődik. De miért döglődsz, Chrome? Foglalkozunk a játékkal, majd ezt foglalkozunk a géppel, mert nem tudom mi van most. Don't mind. I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. You right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Nem találkoztam még olyan átokkal, amit nem lehetett megtörni, szóval... Revelio. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop.
I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Hagyjuk egyedül, majd 200-an meghalnak előtte, majd The only thing elmondja. to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Nekem az nagyon jól megy. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. Krónikus fájdalommal kell And élned. I'm going to get her kurva back. szar. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Kiderül, hogy egy ancient magical curse van Up rajta. there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. The good wizard is a dead Defender. Expelliarmus. Not quiet. You don't believe you can do you? Expelliarmus. Just you wait till I'm on solid ground. I won't rest. An utterly pitiful display. Are you quite finished? You won't get away with that. Incendio. Expelliarmus. You've made your last mistake. Aha. You're like a lump over here. Expelliarmus. Incendio. Rather unwise coming back this way. There you are. Let's get such a... How nice it is to stop. Incendio.
Expelliarmus! Oh, do try again, I beg! Incendio! Levioso! You almost had a lucky shot! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Descendo! I won't rest. Not quite. Levioso! That was Incendio! meant for me. I've been fighting since before you were born. Expelliarmus! Get away! Descendo! No! I will make you. Incendio! Levioso! Losing your stride. Expelliarmus! I confess, that was a bit more than I'd bargained. Revelio! I tried to már. warn you. Mindenkit kicsináltunk a pécsába. Arra mentünk, letörtük az arcát a goblinok, azt mindenki meg is halt francba. Nekem a kedvencem az volt, amikor a Loyalist Commander aláütött a havernek, és egy tuing, így elrepült a francba. Az volt a legjobb. Hát az nem túl jó. De érted, amíg nem ment tönkre és nem esett le, addig nincsen baj. Beszélgessünk veled, Mizu. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. Ne This is where it döltünk! happened. 20 We goblin! smelled smoke Megérdemelték, ha! When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. Miért trying to hide? ismerős nekem ez a My mondat? thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up Revelio. camp for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor. Revelio! That's what I ever heard. Nem tudom, valamiért valonnan ismerős ez a children should be seen but not heard, vagy heard, tehát nagyon fura. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Reparo! Nem tudom megripperelni, mi? Persze, nem. Yes. Revelio! Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. This well looks familiar. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name
was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realise it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look Revelio. at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Lumos. Tells me they're after something bigger. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos. Compulso! Incendio! Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. Akkor könnyű lesz a beszélgetés. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Ebből azt hiszem, hogy én átmegyek, hogy meg így... I'm tempted to hold my breath. Oda csapódik. A Hogwartsban nem lehet pedig beteleportálni. Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Revelio. A note. Let's have a look. Reparo. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything.
Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. Azért ez nem volt annyira bonyolult, ami itt történt. I'll be in touch. Till then. Revelio. Jó, azt mondja quest. Megyünk föl, mégpedig az elfünkhöz. Hopp. Oda. Hova kell? Itt a világtérkép is tele van ezekkel az cuccokkal. Ez gold és a pirenszet kapunk ezért. Pirenc, reward, érdekel. Akarsz adni nekem ezért a questért? Itt a pirencet. Érdekel, beszélünk az elfel. Pirenceket meg tudom egyedül is csinálni. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Köszönöm, Dick. Come along then. Értem, nem tudom leutolni a szobát. Vagy megengeded? Our first stop will be beyond the castle. Pillanat, Dick, nyugodjál meg. Find Deke when you're ready. Az lesz. Nem, te... Collect, teljed már le... Ne craft! Collect! Collect! Figyelj már ide! Oda, onnan, collect! Meg fogom ütni. És nem engedi fölvenni, ezért nem tud tovább hadni. Ez is tele van. Ugh. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. A métarisznya. Az így...
Mondjuk érdekel, hogy egy griffet hogy fog ebbe beszippantani, de mindegy. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Az összes szörmók az enyém onnan. Ezek puszkinek. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Jó, akkor most megkaptam hogy nagyon jó. Oda. És mondjuk oda. De. Oda és. You got one! Now, I'm only trying to help. It was a pass. Arrest my momentum. Settle yourself. I mean you no harm. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Megyünk, Deke, azt agyonverünk mindenkit a francba. Vajon a pócseket be tudom szopni a táskába? Ez a legfontosabb kérdés. Hello, Deke. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Így van, Berduburi. Az egész világot mi főketetni. Accio! Accio! Glacius! Do cooperate, won't you? Accio! Mi van? Glacius! Professor Howard will never believe this. No, you don't. Accio!
Places! Everything's all right now. Amúgy, tudom, hogy azt mondjátok, hogy megmentem őket, és berakom őket egy táskába. Tehát hány ilyet tudok eltenni? Végtelen? I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Persze. Reportáljál, Deke, majd találkozunk ott. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Hogy ne lenne? I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Deke, egy hős vagy. Wait. Igen, estére. Gyertek ti izék. Accio! Glacius! There. I'm not going to hurt you. Settle yourself. I mean you no harm. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvellous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Megvan a táska. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Eltűnt egy csomó cuccom. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready.
A mendréket tudom szedni. Jó. Nem. Kaptam egy egész ilyen belső teret. Ez kemény. A Room of Requirement ezt nem szórakozik. Look at this! It's amazing! Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Manage beast. Légből csak egyem lehet bent. Ja nem, egyet kell most ki el. Hogy néz ki ez az izé? Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Értem, Speaking a bócsereket nem szeretjük, de majd én megmentem őket attól, hogy ne legyen pénzem belőlük. Such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Franc. Jó. Akkor egy ilyet teszünk. Wonderful. Deke, megszereztem a cuccaikat. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Cső, srácok, leléptem. Conjure a looming table. Miért csak 4 ilyen slotom van? Akkor conjure. Ugye, conjure. Utility. Looming table.
Ó, hogy ott vagy hányszor fejleszteni. Aha, értem. Jó, azt tudjuk kifejleszteni. Szuper. És... That came out nicely. I should show Deke. Értem, és gondolom minél táposat tudsz gyűjtök, annál jobb lesz, ha valamit tudok csinálni. Would I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. Oh, biztos. For now, however, Deed suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Nem ezt akartam. Actually, viszont perhaps another srácok, el time. fogsz adni mosdóba. Egy pillanat és visszatérek. Ó, bazzeg, most jönnek a levelek, nem megyünk sehova. Do not tell anyone. Ennyi? Ezt tudom már felvenni. Jó. Azt hiszem... You should be proud of all the potions you've brewed. Ennyi lesz, és most fogok elszadni morzsóba, mert ugye senki nem akar tőlem levelet, meg semmi ilyesmit. Egy pillanat és visszatérek.
Hello Space, üdvít jó szórakozás kívánok neked, bocsánat, éppen mosdóban voltam. Vissza is értem. Nem mi történt? Mit szeretnének tőlem questek? Azt mondja, Astrology Class. Wingardium Leviosa. Megyünk Wingardium Leviosázni. Bár az Astronomy Class itt van fölöttünk, azzal fog kezdeni. Az a nyakamon van. Macsavetés folyéképpen nem, elszaladtam mosdóba. Így megnyújtottam a lábamat egy picit. Igyekszek egészségesebben streamelni, ami egy vicc, de fogok kicsit jobban összedni magamat. Buah. Neki bespawnolt. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. Óra kb. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Jaj, de jó. Ez miért óra? Értem a Defense of the Dark Artot, értem a Magical Beast-et, miért nézzük You can't be eget? the new student forever, you. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Honnan tudod, hogy nem aludt már közben egy-kettő? Dismissed. Hello! I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Of course! That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Eléggé gyanús vagy. Igyezném meg. Tried to put off my stargazing as long as I could. This was his old telescope. Looks practically brand new. Incendio. A pristine night for stargazing. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I
would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, Me? what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Tudod mit? And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. You won't regret it. Shall we? Igazából én egy ilyen terrorista vagyok ebben a sztoriban, tehát hogy így a világot teszem tönkre. Jelentem, túlélt a monitor. Mi történt The table teratlan is on a pontosan? castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Revelio. It's nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. If you're sure. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of Revelio. course. It's just not as tidy Amit, as I expected. could I ask you something? Oh, certainly. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Biztos, hogy nem. Actually, that's all I want. Oh, very well then. Revelio. More cobwebs. Incendio. Oh no, not this close to school, Amit. Look, there's a table. I think you should do the honor. Go on, try it out. Azt hittem, hogy a szobában belül fogsz The ordibálni. constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Nem tudom, mi történt. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Nagyon jó. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find Megvan a more hangulata, tables like this srácok, one de throughout the grounds and forest. annyi All optimizmusa van, hogy beckoning to be besefér az discovered by a épületbe. worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Ja. And about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Hisz nem. De mindjárt válaszolok a kérdésedre egy másodperc. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Space szerintem nem. Tehát ha egy kicsit belegondolsz a világba, idézőjelben, hogy van kitalálva, ahogy a könyvekben is a kezdetben, ahogy megalkották a könyveket,
A legtöbb karakter extravagáns volt a maga módján, nem úgy, hogy nem tudom én valamit előadtak, de begondolsz, a legelső könyvben minden karakter idézőjelben túl volt játszva. Ugye Hagrid, a félóriás kicsit ilyen lassú volt, nagy darab, erős, ilyen... Tehát minden karakternek volt egy nagyon erőteljes egyénisége, amit nagyon erősen játszott. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here, and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Én inkább azt mondanám, hogy kicsit olyan a játék, hogy van egy main cast, akiknek komplex személyisége van, és van egy support cast, akik ez az ilyen, mint az Astronomer srác, hogy így, ja, ő egy ilyen kicsit habókos, ilyen az eget nézem, vagy könyvet írok, és találok új dolgokat ember. Tehát, hogy mondjam, ez a különbség szerintem a kettő között. Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The ministry will come in later. Elnézést. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like Mert him. Aurora akar lenni. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Szóval, én inkább azt mondanám, hogy van a Hogsmeade, meg a Hogwarts, és abban a kettőben lévő karakterek kidolgozottabbak, az összes többi NPC, aki ilyen kisebb falubaségben, egyebekben van, ők azok, akiknek szerintem nincs annyira komoly mélysége. Szerintem. I wonder what that does. Capulso! That did it. Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Revelio! Inkább én dumálok bele a játék mondandójába. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Depulso! Revelio! Nem csak addig kasztolni, amíg ez itt van az útban. Depulso! Dead end. Must be another way in. Accio! Wingardium Leviosa! That looks as if it might raise the gate. Depulso! Accio! Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way.
I will get the door. Hát nekem most lehet, hogy van egy memória probléma a gépemmel, de lehet, hogy csak más van, vagy egy-két driverem összeakad. Azt majd le kell csekkoljam, That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, we're straight in the face. Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back up. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Gondolom, amerre egy ilyen fölmászás hiány van, és örülök, hogy oda fordultál vele szembe. Vajon merre jutok föl? Vajon hogy jutok föl? I hope Natty stays out of trouble. Majd Nati meg fogja azt gyilkolni mindenkit a picsába. Kell féltened. Accio! Wingardium Leviosa! Tudom, mit kell csinálni, jó. Már látom. Azt fel kell, nem ő kell. Depulso! Ezt kéne bírt elmenni. Accio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Not the safest place to sneak into. Revelio! Depulso! Flipendo! Arresto Momentum! Depulso! Revelio! Megkérdeztem volna, amikor elfelé lögtem, akkor miért visszafelé pattant felém, de... Depulso! Érzem, erre a kérdésre nem kaptam volna választ. Revelio! Depulso! I'll check your pockets after you're dead. Arresto Momentum! Depulso! Incendio! Confringo! Accio! Glacius! Descendo! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Revelio! Szegények megint lepotyogtak. Aloha Mora! Általában még nem tudom, az a baj, hogy rá kéne jönnöm, és még nagyon nem tudom, hogy mi van. És jaj, egy kicsit aggódom érte, amúgy. Majd kiderül. Revelio! Majd kiderül. Meg igazából garanciácska dolog, tehát a legrosszabb esetben annyira azt ki kell cseréltetnem, az pedig ugye azért problémás, mert onnantól kezdve ugye neki kell ülni és meg kell várni, hogy megjön az új cucc. És 90%-ban ugye a régit vissza kell adni, szóval, ja. Ennyi. Revelio! You're going home in a wooden box! Levioso! Descendo! Ooh! Depulso! No! Flipendo!
Arrest the momentum. Someone. Gombra! Plan to make also your best defensive maneuver, was it? Incendio. Hogy mondtad? Jaj, meg vagy halva. Nem hallok. Nem hallok. Aloha Mora. Hát, de azért, érted a 10... Ja. Most már. Szerintem a Hogwarts Legacy-val lesz baj. De nem megy az app. Már kifagytam. Igen, ez a második keresünk. De te akarod, hogy már hát nem megy. Oké. Akkor megvárom, míg úgy érzik, hogy leállt. Pillanat. Jó, most már leállt a Hogwarts. Jó, akkor most nézzük, hogy most elindulunk-e. Igen, a második igazából ma a legelején egy interakciónál volt. Azt hittem egy pillanat, hogy a másodikos questtel lehet valami, de most így random kifagytunk a semmi közepén. Nem tudom, hogy ez file verifikációval vagy milyen meg fog oldódni. Kiderül majd. Hát, az is van, de tudod, az Astronírnak is volt egy random crash-e. Ma már, mielőtt beindult volna a stream, volt egy kék halálom is, tehát így, ja. Egy kicsit zavaróvá kezd válni így a rendszerben a dolgok, tehát hogy elég sokszor mostanában odaveri magát a gép. Igazából... Depulsor! Come here, crupmate! Arresto momentum. Incendio. Flipendo. Depulsor. Revelio. Aloha Mora. Nem tudom, ha megint pillanat kifagyunk, akkor Revelio. Lehet viszont az, hogy ennyi lesz már a stream, aztán most folytatom, holnap, amikor illetve nyomunk egy verifikációt, aztán meglátjuk. De nem I akarom hope Natty's túlhajtani having a an easier dolgokat. time of it. Accio! You're going home in a wooden box! Levioso! Depulso! What have you done? Incendio! Arresto momentum! Flipendo! Depulso! That was a mistake. Incendio! Plan to make... How does that feel? Incendio! Arresto momentum! Depulso! Így! Aloha Mora.
Revelio. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Everything's all right now. Revelio. Jó. Depulso. Revelio. Szerencsét nem bírtak elmenekülni az állatkák. Adom 6 arany a börtönben. Depulso. Mi történt? Érdekes volt. Léptünk arra a részre, ahol már lopakodnunk kellett volna a játék szerint. Revelio. A spell pedig nem ment el. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, more. Hurry. Milyen zöld csíkok repkednek itt! Meg abrakadabráztok, hogy mi történik ott a toronyban? Inkább az taratlon. Inkább az. Nem vagyok mérges Space, inkább csalódott vagyok. Mérges nem vagyok. Nem. De ne prepareld már ott a tetves szaros shadereket. Ez. Látjátok, a játék elején ez, amit nem értek. Preparing shaders. Minek? Ez, hogy így... Tényleg 10 szekig nézzük ezt a vackot. Fejem. Na jó, hogyha megint kifagyunk a felszállásnál, mert amúgy tovább haladunk, akkor lehet, hogy gond lesz. Hát eddig tartottunk mindig egy kicsit a kifagyásom. Képre start, hát a franc se tudja. Figyelj, szerintem az lesz, Zina, hogy fogom. Mindegy, innen folytatjuk, szóval faszák vagyunk. There we go. There you are. Come on. Látom inkább az új másik lángoló. Miért ilyen rohadt hangos a játék hely? Hurry! Mi történt az audióval? Bazzat, te meg miért mentél le most kicsibe? Hozzátad, hogy ez így van, tulajdon inkább az. Jó van, tovább jutottunk.
There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Unscheduled? Reméljük, hogy nem, mert akkor olyan büntetés kap, hogy összeszarjuk magunkat. It's incredible, isn't it? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Nem tudom, Space. Jelen pillanatban egy tömeggyilkos vagyok. Nem tudom, hogy van-e romantikus szál, de nem arra koncentrálunk. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Előbörbűsz. Nyújtem állok, te egy item vagy, te erről tudjál, hogy... Away, Highwing! Away! Away! I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Nem az... hogyan szállok le? Nem, nincsen időmre. Mi ez? Ó, bakker. Spónolnak le a questek pluszba. Ó, mama. Ez meg mi ez itt? Astrology table. Track quest. Hogyan szállok le rólad? Dismount Bay. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Közben pedig... Jó. Jó.
Most meg halk a játék, hát meghűlök ettől. You are here. Good. A táskában van. I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Where could Archie have gone? If anything happens to him. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Én is a hangodból azt hiszem, hogy nagyon szomorú vagy. Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Halott. He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... When my husband... Azt, hogy a srákányok ritkák. Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. Maximum meghalt. What am I going to do? Amúgy a fele banda, akivel beszélünk, valaki most halt meg, így egy ilyen hete, mióta megy ez a balhé. Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Aztán mit csináltál? Ültél azt... Officer Singer. She told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Bocsi, el kell tudnom a cuccaimat, nagyon fontos volt. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Már megvan a pénze. Jók vagyunk. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. 3 métert mentünk ki. That's pursuing him. I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Igen. Revelio. Wolves! Expelliarmus!
Incendio. Descendo. Arresto manette, protego. Descendo. I hope Archie didn't Revelio. cross paths with that wolf pack. We should look around. Gondolom a very obvious táska segíteni fog. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Igen, hallod. Archie went this way. Ott úgy spamelem azt a reveliót, hogy összeszarja magát a játék tőle. I have a bad feeling about this. Valóban? Must have a reason for pursuing Archie. Tehát van egy rossz érzés, hogy az az ember, akivel te akartál beszélni, miután megdobtod azt, akiről beszélni akartál vele, idejött előre és megölte, akit látott valószínűleg a fiatal gyereke, hogy kinyírják az apját, és utána pedig az erdőben kergették. Rossz érzésed van! Nem akarnak megbántani, de wow! Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. És eddig Harlownak a nyomai hol voltak? A fenekemben? Túlságosan hülye voltam, azt nem láttam ki az arcomból? Álljál meg egy pillanatra. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. It gets on! Those who have witnessed death deserve some comfort. A bitch! I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. Enyém! It was a long time ago in some ways. In other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so Ott van megint. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must Glacius. Fene. Már túl távol vannak. Nem baj, egyet sikerült bezsákolni. Taking in children now, are we? They're expected to feed. Exposo! Incendio! Levioso! Exposo! Expelliarmus! Incendio! Levioso! There you are! Descendo! Incendio! Treating me like I'm not a proper liar. Incendio! Aha! Expelliarmus! Knew you were still. Descendo! Incendio! You've made a great. Hogy mondtad? Úgy jöttem, hogy pofáztál. Revelio. They got what they deserved. Amúgy tetszik, hogy minden egyes diák, akivel kijövök ide harcolni, az ugyanolyan könnyed nyugodtsággal kezeli, mint én azt, hogy amúgy embereket ölünk meg. Revelio. Hát ez tetszik, hogy így tényleg az van, hogy mi történik? Megöltünk 5-6 pócsert, oké. De amúgy ez zavart téged? Gyűs! That complicates things a little. Végre megölhettük őket. You don't think. Expelliarmus! Potato! Incendio! Reducto! Descendo! Levioso! Expelliarmus! Coward! Fight me fairly! Incendio! Hogy mondtad, a sorokban éppen cipőzek, nem adtam a pofázásodat. Revelio! A coward!
I've never seen such magic. Did you hear that? Huh? Incendio. Levioso. Descendo. I'll make you wish you were back at school. Petrificus totalis! You're going to regret that. Incendio. Levioso. Expelliarmus. You're not much for me. Incendio. Petrificus totalis! Levioso. Descendo. Aha! Petrificus totalis! That's mine. Expelliarmus. Incendio. Descendo. Levioso. Incendio. They got what Revelio. they deserved. Nem, lootolnom kell. Nyugodjál meg, lootolnom kell. Nem úgy működik, hogy össze-vissza megyünk. Ha! De nincs itt senki. Ott van bent a lépcső, mert nem vettem ezt eddig észre. Revelio. De mindenki meghalt. I need your help. Nem tudom, hogy hallottál már a lootról, ami ide lent van. Mi ez megint? Archie Bickles. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Zolcsi üdvözlőkozást. Glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Zolcsi, jó szórakozást. Aloha Mora. Konkrétan az Alohomóra a leghaszontalanabb dolog a játékban. Ezt betenni, hogy ez legyen animálva, na ez értelmetlen volt. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Semmi gond, megöljük. Nyugodj meg, a halála fájdalmas lesz, mert nincsen halálásom, agyon lesz cipőzve. Imádom. Ki vagy te? A 15-16 éves gyerek. Semmi gond, a maffia másodlagos emberétvel leszámolunk, és kicsináljuk. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after. Figyelj, nem akarok megbántani, de jelen pillanatban egy ilyen 400 embert öltem meg, az elmúlt 3 hétből az iskolába jártam. Nyugi, én vagyok a szörnyeteg. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please. Jobban megöl?
I'm sorry again about your husband. Durvábban öl meg. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Mi van? I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Képzeljétek ezt a beszélgetést, de viccen kívül. Megérkezel egy helyre, ahol egy feleség és egy anya elmondja, hogy nemrég megölték a férjét egy bűnöző, akiről információt gyűjtött, és a fia eltűnt. Ezek után egy kemény csata árán, ahol 20-30 embert megöltek, nem volt 30, legyen 20 embert megöltök, bementek a fiút, aki valószínűleg traumatizálva van egész életére, és ő hallotta, hogy a bűnözők, akiket még nem kaptál, arról beszéltek, hogy a család összes barátját meg fogják ölni. Ezek után az anya fájdalma között megkérteket arra, hogy vigyázzatok magatokra, mert bár a férje egy erős varázsló volt, mégis meghalt. És ezután valaki azt mondja, hogy nem olyan rossz ez, mert az eső nem csak egy háztetőre esik. Mi van? Micsoda? Ki a tököm írta ezt meg? Egy kis együttérzés, valami. Tehát mindenki meghal. Jobbra-balra halnak meg emberek. A goblinok megölték a férjemet. Hát ez eléggé szomorú. Oké, itt vagyok. Okay. Nem, ez nem cringe. Csak nem értem. Fú. Jó. Itt vagyok, visszajöttem a játékba, csak elnézést, egy picit elmentem egy helyre, itt valahova elmentem. Durva volt. Nagyon durva volt. Jó, menjünk meg ezt a madarat, legyünk meg ezzel. Nem ez, map. Menjünk meg a madarat este. Szóval én értem, hogy nehéz egy olyan történetet előadni, ahol tényleg egy viszonylag fiatal karakternek kell egy kicsit harci játékban megfelelnie. De szerintem az a stílus, amit itt megpróbáltak összehozni, az egy kicsit így a fenekére ül attól, nagyon fontos az én véleményem szerint, hogy alapvetően akiket legyőzöl, azokat nem elfogják. Tehát nem az van, hogy csak bizonyos helyeken vannak, és egyfajta ilyen encounterként megy le, utána megjönnek a rendőrök és elviszik őket, vagy valami, és nincsen végtelen elemi. Konkrétan tényleg ott tartunk, hogy a karakterünk egy tömeggyilkos. Nem kicsit tömeggyilkos, hanem így aztán na ő, hát hozzánk képest amúgy az összes... Nyugodjál meg! Ilyen. Got her. Így, Now I need to let Miss Moffat know.
no, you don't. Places! There. I'm not going to hurt you. Professor Howard will never believe this. Jó. Nem tudom, Zolcsi. Neki elmetek semmi köze nem volt ehhez. De mindegy is, tehát, hogy nekem igazából jelen pillanatban az a gondom, hogy így megpróbáljuk előadni. That's incredible! Was it terribly difficult? She was difficult to track down, but I managed in the end. Believe me, I know. Well, may I have her now? Of course. Oh, you're too kind. She has such exquisite plumage. Oh, I shall make the finest attire from her feathers. And she'll have a good life too, of course. Ah. Thank you so much for bringing me Gwynaira. I shall keep her safe. Na jó. Oké. Igen, sajnos a harmadik crash. Egy pillanat türelmet kérek. Ameddig leverifájolja a dolgokat, ami szerintem egy idő lesz. Addig elszóltok, kinyújtom a lábamat, aztán jövök vissza, srácok, pillanat. Fuck. Meg eljátszok közben a chatbox-szal.
Jó. Elméletileg a validáció lement. Szóval minden is jó. Benyomom a rendszert. Meglátjuk. Srácok, ha még egyszer kifogy a game, akkor viszont az lesz, hogy ennyi lesz mára. És nem próbálok majd egy reinstallt rátenni, és meglátjuk, hogy hova haladunk vele. Ah. Öt percet vesztettünk el. Rócik az, hogy befogtuk a tököket. Oh, hello. Nem. Any luck? A quest leadáztam. Miss Moffat, I caught Gwenira. That's incredible. Was it terribly difficult? She was difficult to track down, but I managed in the end. Believe me, I know. Well, may I have her now? Of course. Oh, you're too kind. She has such exquisite plumage. Oh, I shall make the finest attire from her feathers. And she'll have a good life too, of course. Thank you so much for bringing me Gwenira. I shall keep her safe. Dobálsz szűrítőt jó szórakozást. Remélem jól telik eddig a hétvégén. Igen. Eddig nem voltam úgy ilyen problémám. Az elmúlt 25-26 órában, amit lejátszottam, szerintem, hogyha egyszer vagy kétszer kifagyott, akkor sokat mondok. De az, hogy konkrétan ilyen brutálisan crasheljen a game, ez nagyon nem volt eddig meg. Nem Hogsmeade, hanem Hogwarts kell nekem. Nem. Nem tudom, hogy miért van. Azon aggódok, amúgy viccen kívül, hogy vagy amit ugye mondtam, hogy egy driver probléma van, és amiatt döglődik a gép, vagy ugye a memóriahiba, ami még előkerülhet, vagy ami még lehet, mert ugye játékok azok egy darab SSD-n van az összes game, az is lehet, hogy az egy darab SSD, az egyik SSD-n pontosabban, azzal van probléma. És az szenved igazából, ugye. Mindegy. Ezen gondolkozom még, hogy talán ez van még vele. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Revelio. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it Hát, was hogy used for olyan dark szekcióra arts, nyúl rá, but vagy he olyan wants nothing fájra, to amit do nem with tud it. beolvasni, akkor I döbbenni reminded magát a him game that Anne needs a szerintem. cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details.
It's not that I'm not interested, and you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, a Slytherin ház az egy sima ház, és a lényeg az, hogy elméletileg az alapítónak most, hogy leírják, van egy ilyen helye, ahol rengeteg mindenféle tudománya foglalkozott, köztük a Dark Arts-szal is. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Okay, köszönöm. Bakker. Megkaptuk díjket. Jó, beszéljünk csináljuk meg először ezt. Talán megnézzük díjket, aztán megnézzük, hogy mit akarnak a többiek, addig hát ha Sebastiannak tovább megy a sztoria. Hát elméletileg nem, de nem tudom pontosan. Hát amennyire én tudom, a Hogwarts tanulmányok között nincsen az, hogy a tehát nem tudom meg a tiltott átokat. My efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Nekem úgy az a gondom ezzel a világban, hogy... Mert érted, a Crucio az egy brutális kínzó varázslat. Azt hiszem az Imperium az nem is tudom, hogy micsoda. Az rákészít arra, hogy valaki azt hiszem a parancsaidat kövesse, de alapvetően ugye az Adavakadabra, ami konkrétan az, hogy így megölsz valakit, az így... Most hülyén fog hangzani. Nagyon hülyén fog hangzani, de az így meghal. Előbb is így megpusztul. Ehhez képest vannak olyan spellek, amik így kigyújtod a másikat. Meg így föltéped a melkasát, és lassan elvérz, miközben a tüdeje megtelik vérrel, és megfullad. Wow! Tehát, hogy ezek nem tiltottak. De az, hogy azt mondod, hogy... És így összeesít, tehát így... Az csá... Az... Hú... Blablabla. Depulso. This must be the entrance to the Hall of...
Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Mindent meg fogjuk tanulni a játék végéig, nem fogom őket használni. Revelio. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Accio! Nem tudom, mit történt az imént. Depulso! Revelio! Depulso! Accio! I see. A switch reset everything. Good to know. Depulso! That chest looks interesting. That wasn't too hard. Wonder what's next. Revelio. Accio. Depulso. Accio. Mert az egész bandát hoztad. Mindegy, oké. Erre? Igen. Depulso. Vagy. I think I'm getting the hang of this now. Just one left. Jó, hogy ezt megküldöm arra. Ott van. Accio. Aha. Depulso. Depulso. Accio. Aha. Accio. Depulso. Accio. Accio. Depulso. Én át tudom rántani most ide elméletileg. Accio. Accio. That's the last of them. Seems I was a match for her. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to... Mert nem az a feladata a próbának.
Tehát ugye ez egy ez egy varázslónak a próbája, és ha nem úgy csinálok, hogy ő beállította, akkor nem fogsz tovább jutni rajta. Tehát ez ennyiről szólt pusztán. I can appreciate Hogsmeade all year round. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Cool. Igen. Megkaptuk a kövi questet, ami Sebastiannak a utca, ami actually érdekel is. Map. Oda lent, ami pedig van. Na, engem az érdekel, hogy vajon Sebastian testét tudjuk amúgy gyógyítani. Ez ami engem most jobban izgat, mint bármi más. Cannot enter while mounted. Hát jó. Akkor sétálunk. Oh-ho! Oh-ho! Hello, Pufi. Mi a helyzet? Fölébredtél? Igen. Hát nagyon ügyes vagy. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do.
didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Pillanat türelmet kérek mindenkitől. Több költözök ide. És... egy cica. Egy cica. Itt ül és segít. Ez történik most így itt a stream mellett, hogy megjött a macska, és akkor könnyű játszani, mert az egéren ül. Ami sokat segít. Nagyon. Tök fejével. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I'm gonna fetch the Sebastian. We don't regret this. Incendio! Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Incendio! Revelio! Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. Incendio! Occasionally. Revelio! Confringo! Something's happening. I hope we're ready for this. Én a Másfél általában akkor jön meg, hogyha valamilyen boss fight következik. Elden Ringnél ez egy öreg szokása volt. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Revelio! Looks like a locked door. We may want to look around. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Your family was here. Reparo. I know. She was my aunt. You knew? Didn't tell me. Ominous. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be Revelio. dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I Revelio. Hogy te parszaszáljú vagy. Van bent egy kígyósz. The voice is ancient. Sinister. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes.
You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Yeah. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Lumos. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. Revelio. No clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Confringo! The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Lumos. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Azt nézem. Lumos. Old és kígyó. Macska és valami. Út. Confringo. Salazar Slytherin buried description deep within Hogwarts. I'm afraid I should lose my way around these dark corridors. I am and these barriers and forces helping This journal, the dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Értem, hogy mire mondják. Oké. Kezdjük a másikkal. Lumos. Több fény van szerintem. Oké. Szóval... kígyó és hold. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Rather dire, isn't it? De, mi van? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Engem a békén. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Még egyszer. Van itt. Az izé meg az a valami, jó. Az izé meg a valami, menni fog. That sounded promising. Lumos. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Lumos. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. Revelio. Lumos. Keep going. Confringo. Ominous. Oh, posso che avete voi mi family's traditions. She did. She's my favorite person in the world for it. Mi a franc volt itt még egyszer, már az agyam az kb. Egy takonyból van. A piramis, meg a kacsacsőr, jó. I
Not the welcoming sort, was he? Every dial seems to be getting more difficult. Nem, Made csak it this én far. fasz Don't vagyok. give up. Nem mennék egy köcs, az segítene. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. I spotted something ahead. Looks troubling. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Na. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. De magára nyomotta volna. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. De miért nem... This is where she died. De miért nem nyomta rá az ajtóra? We'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Basszossátok rám, hogy kemény vagyok, mint a kát széle. You know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Most fogja letépni a tökheimet. Gyerekkori trauma. Had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Bassza már rám valamelyik őt, What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Space! Nem tudom. Valahonnan.
Semmi gond, basszasább egy healing potion, az jó lesz. Are you alright? Persze. That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. It was excruciating. We found Salazar Slytherin's emporium. I can't believe we're here. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Ez volt a szupervarázslók a lootja? Egy zöld szaros ruha. Revelio. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Others? Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that Látom, nem olvastál túl sok Lovecraftet. I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Jó. Szerintem, srácok, most is korábban be fogom fejezni a streamet, mert összességében leszívta az agyamat a játék, meg a kifagyások, meg egy kicsit fáradt is vagyok. Ennyi lesz már a stream, köszönöm szépen a figyelmet, remélem jösszek magatokat, tudom, hogy nyögvenyelős volt az adás, remélem, hogy a következő alkalom azért ennél könnyedebben fog menni, és nem fog ennyire kinyírni engem sem, titeket sem a stream. Köszönöm szépen a mai követéseket, a mai lisztenokat, a mai csíreket, és a mai rédet is. Találkozunk kedden, amikor Hogwarts Legacy-val fogok megint jönni. Remélhetőleg azzal fogok megint jönni. Nem tudom még, hogy mi lesz, mert igen, még talál dolgokat ki, meg tervek vannak, meg minden más. Szóval még elválik. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, közvetlenül és szevasztok!